Hello and welcome once again to your informative and educative production, Zimbabwe, the Awakening Giant. Today, we are following up on the rise to businesswomanhood of Elizabeth Makoni, whom we featured in our past edition as the principal of Red Sun School in Besa Village in Seke District. Not only is Elizabeth the principal officer at this school, she has become an educationist of note in Harare, where she is running another school in Budiriro 1. And she is now an employer of close to a score of people in her business empire after she rose from being an unqualified teacher for a decade to become a qualified teacher and now founder of an education business that is shaping many a young life as she cages them young. Our team sought to find out what really makes this woman's business life tick and the sort of woman she is when she is at home. Inini ndakadzidzira udzidzisi. Asi pekutanga chaipo ndiri munhu anoda vana, anofarira vana. Saka ndingangoti ndokwaka zvakatangira. Ndatrainwa kuve mudzidzisi. Asi apana ndamboshanda ndichiita inonzi temple teaching iya kwemakore anokwana 10 years ndichiita temple teaching. Chibva ndaona strength yangu mukudzidzisa vana. Ndikadzidzisa vana maclasses angu kazhinji ai excella, ndingati aibudirira zvakanyanyisa. Ndopakangotangira shungu dzangu kuti kana ndakwanisa kudai kushanda muhurumende ndingatadzinei kuzohambawo zvangu. Hurumende yatinayo iri kutungamirwa nababa Munangagwa haisi kulimita vanhu, iri kupa munhu wese mukana. Iwewe zvakwauri iwewe kuti unofunga sei, nekuti iri kunyanya kurudzira zvakanyanya mabasa emaoko. Ndosaka ndakatoona kuti apa ndinogona kutovandudzao upfumi hwangu ndikatobudirirawo zvandiri kutoita nanhasi, kuti vana ndavadzidzisa kuburikidza nebasa rangu irori remaoko. Ndaamuzvina bhizinesi anotungamirira zvikoro zvakati ndakukwanisa kuzviitira zvinhu zvakawanda kuburikidza nekuita zvechikoro. Ndiri kutobvira kumba kwangu chaiko. Ndine vakomana vanondiitira mabasa emumunda. Ndine vakomana vairi, umwe akatotrainwa udhumeni anondibatsira. Ndivo vakomana vari kundiitira project yangu yehohwa neyehove. Akatotrainwa akabva kukushinga pekelera, wandiri kutotambirisawo mari dzakatonaka. Kozoti kuchikoro chaiko ndine vashandi vanosvika 15 vanondishandira, kunoti vemukicheni, kuti madhiraivha, kuzoti varairidzi. Ndingangoti havasi 15 about 16 vandinotambirisawo mari dzichibva mumabasa emaoko andiri kuita ezvikoro. Zvinotaurwa napresident wedu kuti nyika inovakwa nevene vayo. Mazuva ekutanga ndaisa zvinzwisisa kuti vari kuedza kuti chii. Ndakazotanga kuzviona kuti ini ndinotobatsirawo president wangu kuvaka nyika ino nemaoko angu. Saka nyika inovakwa newe nemaoko ako iwewe unokwanisa kuvaka nyika. Nekuti inini ndiri kukwanisa kubatsira mhuri dzakawanda kuti dzirarame, vana vakawanda vachienda kuchikoro. Saka ende ndinotobatsirawo nenherera. Pachikoro pangu panotori nenherera dzakawanda dzandinodzidzisa dzasingabhadhari mafees, dzandinopa mauniforms zvese. Saka ndiri kutosimudzirawo upfumi hwenyika. Ndinorima chaizvo. Ndinotori nemukurumbira nyangwe ndisati ndapiwa hangu nyembe, asi ndinorima. Ndinotokwanisawo kufidha community yangu. Ndinototengesawo chibage. Last year zvangu handira kuendesa kuGMB, asi ndakatotengesera private company 3 tons, ndikatosara ne1.5 tons dzandotengesera pamba. Ndinorima masunflower zvekare. Ndinoda kutoenda kune imwe company zvakare inosvina mafuta. Ndinoda kuzosupply, ndinoita zvembudzi. Asi vanhu vazhinji kunyanya vanondishandira vanonditi ndinonzi no rest rimwe zita rangu, nekuti handizorori. Ndakaona zvichitondibatsira kuti handizonyanya kufunganya, ndinenge ndinoramba ndiri busy. Ndinotoidimbura nguva yekuti kana ndakuita zvemumunda ndinotora mazuva rangu ndochitaura nemushandi wangu, ndosiya ndamunyorera pasi zvaakusara achiita. Ndoenda kuchikoro icho
udza headmaster wangu zvaari kufanira kuita pamusi iwoyo. Ndobva ndayabva futi ndoenda kuchikoro chekubudiriro ndonotaura, ndobva ndadzoka kumba kwangu ndomanager zvandasiya zviya zvichiitwa nemukomana. Saka nguva yangu yese, zuva rangu inini riri busy. Pazuva rese muna October pese apo ndachitengesa mabatanati pamunda wangu uri pasera apo, uye vana vangu vachidyawo. Ndikatengesa mabatanati angu ndakutenga nyama. After mabatanati iwayo ndakutoisa madomasi, handichatenga madomasi. Ndikarima repi yangu ndakufusha, imwe ndinoisa kwaChikwana, ndinoenda kwaChikwana. Ndotodaidza vanhu ndinotoenda kwaChikwana ndonotora makoronyera aya nerori yawo. Inini handikwanisa kubhadhara labor, saka ndinonovatora nemarori awo, vouya nevakomana vavo votema muriwo, vosunga muriwo, ndochangokuchaja bhanduru nebhanduru, $, mwana wangu akutoenda kuchikoro. Mwana wangu anga ari kuboarding, ndakatotanga nemari yekwaChikwana. Musi umwe chete wandakatanga kutengesa repi yangu, first cut ndakawana 450 ndikabhadhara mwana wangu fees. Saka ndikaita zvemakuhwaka, nguva yachona yekuzoenda kwaChikwana kutsvaga makoronyera ndinoiwana kopi. Saka ini ndoda kungotaura vakadzi vechidiki kuti makuhwa abhadhare, mumunda chaimo ndo munobhadhara. Even after losing her lifetime partner, Elizabeth has not looked back and is working even harder to ensure that she achieves what her late husband always encouraged her to be, that is, to be her own master, and now she is a mother figure to most families. Now, we take a short commercial break. When we return, we'll look at some of the teachers at the Budiriro school and the experience they have brought to this school. Welcome back. In today's edition of Zimbabwe, the Awakening Giant, we are focusing on the success story of Elizabeth Makoni, an educationist who is running schools in Harare and Seke and is employing about 20 people directly in her education business. At her Budiriro school, the infant teacher is Tariro Makwarimba, who expressed their gratitude at the fact that people such as Elizabeth have heeded government's call to go into different sectors of business, thereby affording them employment opportunities in the private sector, where the government is currently unable to employ all trained teachers. I really appreciate those individuals who have made it to establish their colleges, because sometimes I can imagine myself, I completed, it's now 5 years without being employed in government. Sometimes I would think, then my colleges as now which I chip in, where would I be? For you, I cannot tell, but because they are colleges, I'm not feeling the heat. I feel so privileged. In fact, I am so fortunate to be part and parcel of Hollywood Junior School. I can attend to my family, I can cater for myself, my needs, just because I'm at college. I'm not really feeling the heat of being home there, sitting, waiting for me to be employed. I really appreciate those individuals who made it, mentioning my mother, Miss Makoni. I really appreciate her. In fact, I'm just fortunate. I must say I'm fortunate because I'm just getting as much as one of the government. So this exposure is giving me confidence. I'm now seeing that I'm a real teacher, the teacher in me. I'm now, in fact, I'm now 100% that teaching was not just a profession to me. It was not my passion, but It's a calling. It's not a profession only, but it was my passion, but now it's my thing. Because sometimes those times that we go for holidays, and we are not with the kids, I will miss those kids. I would think a lot about them. I would count days. Hey, when are we going to go back to school? Because being with the kids around me, it's something that I'm loving. It's now my daily routine. I love it. How do you visualize Nika in our life? And I do agree with that, saying that
nyika inovakwa nemwene wayo. For real, inovakwa if we stand up as Zimbabwean citizens and munhu nemunhu identify the area that you are best at, kwaunogona wosimuka. If you are good at carpentry, wosimuka womira necarpentry yako. Kana if you are good at mechanics, wosimuka womira nezvemechanic yako. Kana uri good as a teacher, wosimuka mo establish ma colleges as what Miss Makoni did, wosimuka kuside kwako ikoko. If you are an entrepreneur, wosimuka kuside kwako, then you do your thing. Let's as Zimbabwean citizens, let's just stand up and identify our areas of strength. That's how we are going to fulfill that saying that is Nika. For you, if everyone decides to go and sit on the bridge, if everyone goes and decides to go and take Mutoriro, we will not go anywhere. We will be destroying ourselves. So I would encourage everyone outside there, citizens, let's stand up and to identify our strength, identify your area. Don't be limited. Don't let the sky limit you, but strive beyond. Oh, we're talented. If farming is your area, just go for it. Yes, that way we will achieve. We will have results. Another graduate of the teacher training program in the country under the employment of Elizabeth Makoni is Mercy Madabu, who is a composite teacher teaching learners between grade 3 and 6 as well as ICT, and she spoke on the importance of teaching the young ones ICT. I especially like the new curriculum because they can introduce the ICT, which prepares our learners not only academically but also with effective communication skills outside the classroom. So I can say that ICT is very important. Taking a look at the global change that is happening, people are now basing mostly on ICT, even the way of communicating, even how we are communicating. We're using electronic mails, WhatsApp, we're using social media even to advertise our businesses. So it is an essential skill, it is an important life skill to be able to use ICT tools. Why is it important to teach them young in the ICT world? We are saying that we teach according to grade level, right? Meaning to say our syllabuses are made for the babies. Now, because of technology that is advancing, our learners should know while they're still young how to use a computer, how to switch it on, and how to even make a video, for instance. We are saying our new syllabus is all about how to do it. It's hands-on. So practically it is important for the young ones to grow up knowing. We don't know what will be happening in 10 years time. See, we've got robots where we ask questions. We are thinking maybe in 10 or more so years there will be no hard copies. It will only be ICT. People using soft copies, which is an advantage for the babies to know while they're still young. That's it. ICT. It's okay. How do you feel that you are now employed? Under normal circumstances, you'll be in condition but sitting at home, waiting for your turn to be called upon to government list. But here is someone who has come up with the idea of setting up a small school. And you are employed. There are 5 of you here already, which means 5 people have been taken away from their employment role. How do you feel about these individuals who are coming up with this sort of setup? Okay, I'm really grateful, that's what I can say, and I'm learning a lot from Mrs. Makoni. Now I can even I have courage to start my own school, looking what she does, where she came from. She always tells us about the history, how she's doing and what she's doing right now. She has a great vision, which I'm learning. I'm even now confident because of what she's doing. I'm really grateful because it is not only helping us, but the nation as well. These small schools are creating
she's creating employment for us. It's 5 of us here, and we are learning a lot from her. So yeah, that's what I can say. I'm willing to say a few people on the streets, a few people are not employed now. For example, if I start my own, meaning to say I'm going to create employment for others, which is a good service for the nation. Do you have what it takes now in terms of strength of the mind that I can start my own? Yeah, it's not as a start, because once you say I did not start, you will never start. So, do you think it's possible for someone to come straight from university and start his or their own business here? It's very possible. It's very possible. I can even start my in an hour's time. Given the opportunity, I can do that. It's very possible. There is nothing difficult about this. I've learned, I know how to handle. And what is more important is that here we are doing inclusive education. We've got children who are also mentally challenged. So I've learned a lot. I can even start by opening a school for the mentally challenged, for the physically challenged. That's what also I learned here. So I can say that it's very possible for anyone. Straight from college, you can start your own school. The small private schools being registered by individuals are not just assisting in bringing high-quality education to the doorsteps of low and middle-income groups, but they are also affording trained teachers, not being absorbed in government structures, the opportunity to be employed and gain the much-needed experience in the teaching field. We take another short commercial break. When we return, we focus more on some of those who have rubbed shoulders with the school owner. Please stay tuned in for more. Welcome back. This is the final part of this week's episode of Zimbabwe, The Awakening Giant, where we are focusing on the exploits of educationist Elizabeth Makoni, who rose from the dust of being an unqualified teacher to become qualified and now founder and owner of schools in Harare and Seke district and employing close to 20 people in her growing business empire. We spoke to some of the people who have been affected positively by Elizabeth Makoni, starting off with a parent who has 2 children at the school in Mudiriro, who started off by telling us why she chose to bring her children to this private school. Sepetanga padaida kunza wekutanga aine 3 months because yachese kuti government school kunodiwa vane 5 vane 6 saka makore anga asingaite sei. By that time ndakangoti private ndo iri ideal, but saizvozvizvi ndotoona kuti kuunza paprivate kuri nani because pari kudzidzwa hapaitwi maeke, you pay fees yako ka1 mwana wako obva adzidza ka1. Mataura nyaya yemaeke mimi iri kuafekta sei vabereki mumaraini, because ini ndendabhadhara school fees, mwana anofanira kuti ini ndaiti ndikaenda kuchikoro makuseri tinoenda kulunch, tobva kulunch todzoka kuchikoro na 2 o'clock kusvika na 4 o'clock. We didn't pay extra money, but yes, we wanted to chikenza chimaeke. Zviri kuafekta sei vabereki venyu mumaraini? Takazvitarisa tinoshanda mabasa akasiyana siyana and hatiwani mari pakafanana, but then kana kwatonzi maeke mwana andofanira kuya akabata mari, kana asina mari kwanise kudzidza zvemusiwo. Saka toona kuti zvinhu zvinoafekta mwana padzidzo yake yese inodzokera kumashure kana usina mari yemumaeke semubereki. Mimi kama wenyu nematicha ari pano pakachikoro kenyu apa ndiko kachikoro noti kuti kanopa zvinhu zvidiki, asi kuti small community kamunozivana uye vana vese munovaziva, vabereki vese munopota muchizivana-zivana. Ukama wenyu wakamira sei? Isusu nevabereki vepauri tine ukama hwakanakisa ende tinonzwanana, communication yedu yakanyanya pakuti vana vedu vashoma, saka tikada kutaura pasina vanhu vakawandisa muri tu munonzwanana rather than makawandisa mavoices akawandisa anokwanisa kutadza kunzwika, but isusu tiri vashoma tinokasika kunzwanana. Vanhu vane zvikwanisiro vanenge vana Miss Makoni vari kubvumirwa nehurumende kuti vatange mabasa akasiyana-siyana vachipinda mumasectors akasiyana-siyana. Vana Miss Makoni obva vapinda munyaya dzeeducation. Munoona sei danho iroro ritorwa nehurumende kuti vanokwanisa ngavapinde mumasectors ari kuvhurika kuti vanhu vange vachizviitira? Hurumende ipapo yakagona, hatingati vakakanganisa, vakaita chinhu chakanaka zvakanyanya, because tinoona kuti patinenge takamanikidzika kuti hatikwanise kuendesa kuchikoro chakati, tinenge tiinewo imwe option yekuendesa kuchikoro chakati.
mugere kuno kubudiriro munoshuva here rimwe zuku kuti dai mwana wangu aienda kuchikoro chekuvoroteo kana kuti pano mukuwana pana patakazvitarisa zvinhu zvese zvakaringana because vana vedu vanowana education yakanakisa ende environment yesho yakanaka zvekuti unoona kuti mwana aswera panzvimbo yakanaka saka tarisiro iyoyo inongovapo hayo kana waakunzvimbo dzakaita saidzodzo kana wakwirira wako kudarika pauri but so far zvinhu zvese zviri right. Kune vabereki vanotoenda out of their way kuti vange vachiendesa vana vavo ikoko asi of late takazombonzwa mumapepa nhau nemasocial media kwakunzi vamwe vana vanzenge vakutakurwa vakazowanika vakunana machekeo iriski inenge itika kuvana. Munoona kuti chii vabereki nenyaya yekushandisa zviri munharaunda dzenyu nematicha ari munharaunda dzenyu nezvikwanisiro zvenyu zvamuinazvo as opposed to kushuvira zviri kureko zvamusingagoni zvamunoona nambuya asi zviri kureko? Zvakakosha kuti mubereki ushandise zvinhu zviri munharaunda yako nekuti chakakoshera kuti mwana adzidze paunokwanisa kusvika iwewo semubereki unoona kuti pari kudzidzira mwana wako pakaita sei, maticha ari kudzidzisa mwana wako akaita sei uye zvaari kudzidza zvakaita sei, even mafriends aari kutamba nawo kuchikoro akaita sei. Agnes Lindsay is the grade 1 teacher at the other school in Seke district, and she poured out her heart about how she came from South Africa, where she was staying and was trained as a teacher and getting a job at the school without a hassle. It has helped a lot because when I came back, I didn't even know where I'm going to start. I was going to start from scratch because I was staying there for a while, and coming here and getting a job was exceptional. It didn't give me that idea that Zimbabwe is bad because I actually get a job and I'm feeding my family. You're feeding your family? Yes. And how do you feel about these kids? I mean, you are catching them young. Tell us how that makes you feel. I chose this profession from the heart. It's not like I wanted money, but it's my passion to be a teacher. So changing children's lives, it's like, for me, it's like the most rewarding thing in my life. I get to know these children, I love nature, them, teach them how to write, read. It's the beginning of everything, and it's so inspiring. Bernard Kashambe is Elizabeth's son, and he is the one who takes care of the farming venture at Madamombe village in Seke district where they stay. Zvamukutanga tuone papa unoti project yemadomasi yatutoita izvozvo izvanti. Unogona kuita project yemadomasi kana tutanga kutorima huku pasaida. Because kuno kumvura inese. But wedu ndori papa ndo achatiridza nawo chita madomasi edu aya. Panapa mangwana achatiisa manyowa makusenseni. Masikati ndakuta se ndakutanga kuti tikaraji maplans angu emadomasi baba. Zvasiyana vakomana vanosikira vachiputa mbanje vachirova guka streets mabeso zvasiyana. Saka panapo uri kutarisira kuti madomasi akawanda sei uye unozotanga kuenda kumarket after how many months? Panapa ndinotarisira madomasi anosvika 2000 plants and ndosanga kuenda market after 3 months kana 4 months madomasi angu anenge aita. Zvinokubatsira chii wewe zvokuti unge uri kurima madomasi? Vamwe vafana vachidika vanenge vari kumagrosa vachitamba zvimaslagi vachitamba zvizvo vanenge vachitamba iko. Zvinobatsira kuti andari madomasi achaona ngwe morowachi kana madrugs nevamwe kwachatasisa basa ndanguita zvemadomasi angu plus notipo kuti mari. Ndiri kutoona kuti kutorima matomatoes hayi zvinoita zvinai. Vafana vazhinji vechidiki vezera renyiri vanenge vachifunga kuti kuswera varuta misikanzwa kumagrosa uko vachiputa glue vachiputa mbanje ndo zvineyese. Seiwo wadecide kufunga kuti ai ndoda kushanda mumunda? Ndoda kushanda mumunda nekuona kuti mabata emaoko unenge unondiitira zviri nani. Kumusha wakasiya kuinaniwo uye unotarisira kuvaitira chii kana wasenza kuno? Kana ndasenza kuno ndoda kuitawo zvinhu zvangu ndiwe murume pavana vamwe varumewo. Wakasiyani kumusha? Ndakasiya kusina munhu vabereki vangu vakasheka ndandiri kuna sisi wangu kumwe nezo kusaka izvezvi ndakatsvake basa kuti ndigare nambuya ndichidzidziswa kurima. Uri kutarisira kuve nei iwewe hausina vabereki? Saka kana wadzidziswa kurima panapa zvizvo uri kutarisira kuita neupenyu hwako ndoda kuti unyatsotsanangurira vanhu vari kumba zvauri kutarisira chaizvo kuitira vamwe vanenge vada kukubatsira vagonozokubatsira. Ndiri kutongotarisira kuti ndakaitawo zvinhu zvanguwo zvakaita semudziyo mozvimombe zvimbudzi izviwo toita munhu ari nani wekuti chero ndava nemukadzi wangu ndiwane pekutangira. That's all we had for you, Zimbabwe, this week. We hope you enjoyed what we brought you. So until next time, same place, same station. Pleasant viewing.